We've got an excellent program. The program tonight is on United States immigration. We're having a roundtable to discuss visas, retrogression, and timetables. I'm very happy to introduce Kevin Battle, who is an attorney at law with Miller Johnson firm. His practice focuses on assisting clients in the area of immigration, employment, and related international law matters. Okay, allow me to translate, Carrie. Muy buenas noches a todos. Boa noite a Bienvenidos. todos, Esta noche sejam todos muito estamos bem-vindos. haciendo con la O colaboración tema de de hoje, Miller Johnson, da apresentação de hoje, su é organización, a imigração. É uma mesa redonda com o tema da imigração nos Estados Unidos, os vistos, o retrocesso, cronogramas. E nós temos aqui o advogado Kevin Battle, do escritório Miller Johnson. Então, ele atua nessa área de imigração e hoje vai ajudar a esclarecer alguns tópicos. Kevin. Thank you for joining us tonight, and we'll go ahead and get started here. Okay, so Thank you for having me. So Kevin, what we are going to do is I'll similar to like we have the discussion the prior time, we'll be bringing some topics up and we'll discuss them. You as the authority on the subject, please enlighten us on some of these subjects and give us a chance to have a little bit of a back and forth conversation with you. Sure. Es lo que vamos a hacer, como esta mesa redonda va a Então, o que vamos fazer hoje nós vamos discutir alguns tópicos, alguns temas dentro do grande tema imigração. Então, o advogado Kevin Battle vai dar algumas explicações, alguns esclarecimentos sobre cada um desses temas. E ao final nós vamos abrir para perguntas. So, number one, Kevin, I think for background purposes, let's start by kind of explaining a little bit the employer sponsor process for a visa. I have basically put in here in about 5 steps, so maybe we'll go one by one through each one of those steps. I'll let you explain it in detail, and as you go through each one of them, I'll go and translate for everyone. Okay, sounds great. Give me 1 second, let me translate. Vamos a comenzar explicando Então, nós vamos começar explicando brevemente como funciona esse processo para que você tenha o seu visto de residente permanente através de um patrocinador nos Estados Unidos. Então, aqui temos 5 passos, 5 tópicos, e o Kevin vai explicar sobre cada um deles. So the first step in the process in getting an employment-based green card is to get a prevailing wage determination from the U.S. Department of Labor. The prevailing wage determination is a document that sets what the minimum wage a individual must be paid in a particular geographical area in a particular occupation. And so a employer, in this case, a hospital, a health system, will submit a prevailing wage to the Department of Labor for a nursing position in their local area, and the Department of Labor would tell them they must pay a certain wage for that job. They can pay above that wage, but that's the minimum amount that they must pay. In order to get that document, it takes about 6 months right now. And the employer does it as a demonstration to the government that they are not going to underpay any foreign workers. Correct. That they bring into the United States. It is both to protect the wages for U.S. workers, but to also ensure that U.S. employers are not paying foreign nationals lower wages than they are paying to their U.S. employees as well.
Okay, so let me translate. So, el primer paso Então, o primeiro passo é a determinação do salário prevalecente, que é chamado de prevailing wage. Então, o empregador deve obter essa determinação de salário prevalecente, e ele obtém, no caso aqui, o hospital, vai obter do Departamento de Trabalho, lá nos Estados Unidos. Então, esse é um documento que vai garantir o que o salário oferecido seja comparável aos dos trabalhadores nos Estados Unidos, que estão no mesmo cargo, a mesma ocupação e em uma mesma localidade. Então, aqui vai garantir que tenha um mínimo de salário que o hospital se compromete a pagar. E isso é para proteger tanto os trabalhadores americanos, como também o trabalhador que está indo, né, para imigrar, para ir para os Estados Unidos. E esse processo, então, o hospital deve submeter isso ao Departamento de Trabalho, e esse processo leva aproximadamente 6 meses para que ele obtenha essa determinação de salário prevalecente. This is usually a process that the employer has done way ahead of time before they even start making job offers to employees, because this process will usually take 6 months. And I think the other clarification you may want to offer to people is that usually they try to renew it automatically, so this doesn't delay for them the possibility of making offers, correct? That's correct. So, employers will, once they decide that they want to hire foreign nationals, they'll get a prevailing wage determination started usually months before they start to interview candidates. And once they have a valid prevailing wage, it's valid for between 90 days and a year. They issue them at various lengths, but it's usually good between 90 days and a year. And a employer will, before their prevailing wage expires, they'll start to get another prevailing wage in process with the Department of Labor, so that they eliminate the gaps of time. So, yo le comentaba a Kevin. Então, David comentava com o Kevin que esse é um processo de solicitar essa determinação de salário prevalecente, é um processo que deve ser feito antes, porque justamente tem toda essa questão do tempo. Então, o Kevin estava comentando que esse processo, sim, é feito de uma forma bem antecipada, antes mesmo que os hospitais comecem a entrevistar os futuros empregados. Okay, so I think, Kevin, I think that's enough of an explanation for that first step. I think we can easily move to the next one. So let's talk a little bit about the famous PERM certification. What does that mean, and how come the nurses don't have to go through that? Sure. So for non-Schedule A jobs, and a nurse is a Schedule A job, so non-nursing jobs, non-physical therapist jobs, the rest of the type of jobs in the United States, they must go through the PERM process. And the PERM process requires an employer to recruit. So they must test the local labor market by advertising in their local area for the job. They must prove to the Department of Labor that no U.S. citizens, permanent residents, refugees, or asylees that were minimally qualified applied for the job. And I think this is an important concept, because sometimes we get asked by people in other professions, well, why are you not recruiting, I don't know, let's say ultrasound techs, or why are you not bringing laboratory techs? It has to do that this PERM determination is required, and employers are either not always ready to do that, or the market not really always shows that there is such a need, correct?
That's correct. So, as part of the process, an employer has to post with their unemployment agency for the state the job. They have to post in the newspaper of general circulation in the area on 2 Sundays. They have to post a notice to all employees company wide, and then they have to pick 3 additional steps for recruitment, like advertise on their website, advertise on a third party website, do a radio ad or a television ad. And so when they're testing um, the market may be in high demand, and so it may not be a good time to recruit. They may post the job and they get 5 qualified U.S. candidates for the job, and if you get qualified U.S. candidates for the job, that stops the process. So it may not be a good time to start the process for an employer. Okay, allow me to translate that, and then we'll talk a tiny bit more about Schedule A. El segundo paso del Então, o proceso segundo se passo llama, dentro desse obtener esa processo certificación é o para recrutamento los para enfermeros en você particular están obter a recertificados, certificação de pero trabalho PERM esto ou es importante que permanente. ustedes entiendan que un empleador en los Essa Estados Unidos no simplemente certificação puede não se empezar a aplica decir, yo quiero aos traer enfermeiros ou personas outras de áreas da otros países. saúde. Ellos tienen que Isso demostrar para ante el outros tipos de gobierno trabalho. a Então, través de nesse este caso da proceso que es el PERM, certificação de trabalho hay un permanente, o escasez empregador de vai esos ter que fazer esforços de recrutamento para profesionales provar que o nenhum esos outro individuos trabalhador en el qualificado nos mercado Estados laboral. Es un Unidos proceso que requiere tener que, consegue preencher aquele cargo, Kevin nos aquela vaga. explicaba, por lo E aí menos isso hacer demanda como 3 muito de publicaciones anunciar a vaga de en el mercado emprego, laboral, entrevistar buscando os que no candidatos hayan ciudadanos qualificados, eles americanos o precisam residentes o divulgar personas em que tienen jornais de grande permisos laborales circulação. Existem actualmente en vários los Estados requisitos. Unidos que no E pueden llenar se esas vacantes. profissional Es qualificado importante americano, que por sepan que a exemplo, veces los empleadores no quieren aparece hacer para porque en essa ese momento vaga, en el o processo mercado para. puede ser Então, é um que las processo um condiciones pouco del mais mercado complicado. no sean Então, favorables para hacer a ese gente recebe recruitment. perguntas, por exemplo, né, de outros I think profissionais I que have finished querem translation of your fazer esse processo de question. recrutamento. Let's talk a tiny bit Nesse extra caso about aqui, fica um Schedule A. pouco What mais does that mean complicado that a por job causa is dessa certificação de trabalho permanente. You mentioned nurses and Mas os enfermeiros não excuse me, fazem por essa certificação de trabalho permanente. excuse me, I was Eles lacking usam a difference. pré-certificação Schedule Who A. else? You may want to maybe mention a few other ones, but what exactly is a Schedule A? Yeah, so Schedule A means that the United States government has determined that there is a shortage of qualified workers for a particular occupation. So they've determined that there is a shortage of qualified U.S. citizen, green card, refugee, and asylee nurses in the United States. And so because there's a shortage of nurses, that they don't have to go through that process of doing their recruitment. We've already determined that there are not enough. And so they are what they call Schedule A occupations, and those Schedule A occupations get to skip that recruitment step. It's kind of like they are exempt of having to go through this step. Exactly. They get exempt from having to test the local labor market to demonstrate that there are not enough minimally qualified people in that profession, because they've already determined that based on the numbers. Let me translate this piece, and then I'm going to ask you a small detail, because we get asked this question often related to certified nurse assistants, CNAs, because some people wonder about that, but let me translate this piece. Sure. Yo le preguntaba a Kevin, que Então, nos falando explicara um pouco o que especificamente, significa né, isso os enfermeiros el usam a Schedule A. pré-certificação Schedule A Schedule es A. E o que é que una isso significa? precertificación que existe para Basicamente, ciertas ocupaciones, particularmente o enfermería, governo, para algumas contratistas, ocupações, para algumas profissões, contratistas, e físicos, enfermagem está dentro ya dessas el profissões, gobierno já tiene existe uma demostrado de que hay una preconcepção, escasez um nacional de estos pré-entendimento de individuos. Por que lo tanto, existe estas profesiones que uma ya están escassez de profissionais para realizadas essa y área. autorizadas por el gobierno están Então, bajo este os Schedule A, enfermeiros, por exemplo, no eles tienen que pasar conseguem por el proceso pular de esse poderse passo do aplicar en ese recrutamento, Schedule da A. certificação de trabalho Esa es una de las permanente, ventajas porque eles y uno de los motivos obtêm por a los certificação cuales la através de enfermería Schedule A. no Então, pasa no por caso este segundo específico dos paso. enfermeiros,
não precisa passar por esse passo 2. That they are equivalent to a nurse, and they wonder how come people is not recruiting them. And I often tell them there is a demonstrated shortage of nurses, not a demonstrated shortage of CNAs. A hospital who wants to recruit CNAs have to demonstrate to the government through the PERM process that there is effectively a shortage of those individuals in that local market. Am I correct on that? You are correct. So the occupations that qualify for Schedule A are professional nurses, which are registered nurses and physical therapists. And then there's a subcategory for those who are experts in performing arts, the sciences, or university teachers and professors. Those are the group of categories that qualify for the Schedule A distinction, and our CNAs they don't qualify as professional nurses who require a nursing license in the United States. And so they are not Schedule A. You can get a green card for those positions, but they are not Schedule A. They have to go through the normal PERM process. Entonces yo le pedía Então, um comentário que David fez em relação a uma pergunta que recebemos com frequência. Algumas pessoas que não têm o título de enfermeiro registrado perguntam se não podem passar por esse processo. E lá nos Estados Unidos, para esses que não têm o título de enfermeiro registrado, seria um CNA. E nesses casos, CNAs não entram nesse Schedule A, ou seja, eles teriam que passar por esse segundo passo do recrutamento, da certificação de trabalho permanente. Então, para o Schedule A, que é o que a gente está falando aqui, que permite que o enfermeiro pule esse segundo passo, precisa um tipo específico de profissional. No caso, o enfermeiro registrado está incluído aqui. I think this is something that a lot of people hear about I-140s, I-140s, I-140s. They don't really understand that. So let's give them a quick explanation what that means. Sure. So the third step in the process, if you're dealing with a position like a nurse, Schedule A nurse, you file your pre-certified 9089 along with your I-140. And the I-140 is your immigrant petition. Essentially, that is the documentation to the USCIS that you qualify for the position and that there is a position available for you, and you meet those qualifications. And so it's really the application for the green card. We have a person who meets the qualifications to receive a green card, and we have a position for them. And so they file an I-140 with the USCIS, and that petition includes information about the hospital or the employer if it's a non-hospital situation, and it includes information about the foreign national, so their credentials, maybe their transcripts, their degrees, information about where they've lived, so birth certificate, passports, and it is sort of the final piece of evidence that the USCIS needs to determine whether or not someone is qualified for the actual position. Okay, so yo le preguntaba a Kevin, todo el mundo oye Então, sobre sobre o terceiro passo. O terceiro passo é o famoso formulário I-140, que todos ouvem falar durante muito tempo, né? Esse formulário é basicamente a petição do imigrante para o trabalhador estrangeiro. Essa petição dá início ali ao processo, ao pedido pelo visto de residência permanente. Então, o empregador vai apresentar esse formulário I-140 aos Serviços de Cidadania e Imigração nos Estados Unidos, o SCIS. Então, essa petição I-140, ela vai ter informações, né? Ela basicamente vai dizer que
o enfermeiro, o profissional, ele se qualifica e que ele tem uma vaga, ele tem uma oferta de trabalho que ele aceitou do hospital localizado nos Estados Unidos. Então, essa petição tem informões, tem as informações sobre o enfermeiro e o cargo oferecido. É basicamente isso de que se trata o formulário I-140. Almost with no exception, most employers do pay for premium processing. And why is that? Premium processing will expedite the process for getting an I-140 approval. And so most employers, just as a practice, will premium process a petition so that they get that I-140 approval for the nurses quickly. And premium processing guarantees that the USCIS will review a petition within 15 days of submission. So it'll get an expedited review of the petition as opposed to regular processing, which means that an officer likely isn't going to review the petition for about 7.5 months right now. So, le pedía a Kevin que nos explicara un poco que Então, por qué David pediu ao Kevin para explicar um pouco sobre essa taxa adicional que se paga por um processamento premium. E a maioria dos empregadores, eles pagam essa taxa adicional porque isso é para agilizar o processamento do formulário I-140, para que ele seja revisado por um oficial o mais rápido possível e possivelmente seja homologado. Então, essa taxa que se paga, uma taxa adicional para o processamento premium, para agilizar o processo. Então, no máximo em 15 dias, o oficial vai analisar o formulário I-140, enquanto que no processo normal, no processamento normal, pode levar até 7, 8 meses. The last two steps, and I think the next one is probably a little bit more of the sticky part. So you go through I-140, officially your visa, your case has been approved, you are good to go, you are officially, the employer has everything that is meant. So now what happened next? Everybody thinks, okay, if my I-140 is approved, I'm done. Well, not really. No. So Yeah, I wish that was the case. Your I-140 is approved, and that means that the USCIS has determined that you qualify and are approved for a green card when one is available to you. And so that sort of preserves your spot in line. There's a green card available to you. But the next step in the process is waiting for that green card to actually become available. And probably as why everybody is here, a lot of people are here today, is that visa bulletin that comes out and determines when a visa is available for us. So really, after the I-140 stage, generally the next step is at the National Visa Center. If you're outside the United States, the National Visa Center is going to send us an email that says that you can now pay your National Visa Center fees, and they'll have a list of documents that you need to send. Sometimes. allow me to interrupt you there for a second. There's so much information I don't want to miss. So I'll interrupt you for 1 second. So, lo que yo le preguntaba a Kevin, ok, si ya tengo mi Próximo visa, passo, en mi caso, o visa oficialmente quarto aprobado passo. por el Então, Departamento se eu já tenho o meu formulário de I-140 aprovado, directamente, já foi aprovado, é aí que termina o meu processo? Não. Todos desejávamos que fosse esse o cenário, mas depois que o seu processo, o seu formulário I-140 é aprovado, isso significa que você assegurou o seu lugar na fila. Então, você assegurou o seu lugar na fila de imigração e eles verificaram que você é qualificado e que você terá um visto quando existir um visto disponível ali para você. Então, depois que o I-140 é aprovado, o caso agora é transferido para um Centro Nacional de Vistos, NVC. E aí, nesse segundo passo, existem alguns documentos que você tem que submeter,
Então, certidões de nascimento, de antecedentes criminais, exames médicos. Being given the visa, the number of visas, how a little bit of how that process controls. Can you immediately ask for the visa to be given to you and just wait? I know you are in queue, or you can still ask the request. How does that work? A little bit, a tiny bit on, a little bit extra on. Yeah, so sort of the first step, okay, after your I-140 is approved, the case gets forwarded to the National Visa Center, and in situations where green cards are immediately available or are available usually around within the next 12 months, then they will collect the fees and they'll allow you to start sending your documentation in. When you have situations where there's significant retrogression, like we're in right now, the National Visa Center will send communication that they've received your case, but they will say, we're not going to collect your fees and documents right now until the retrogression gets better. And the reason behind that process is generally when the National Visa Center gets your case, they want to clear the case out within 1 year. And so if your case is, if the current visa bulletin shows that it's going to take longer than a year, they usually wait to collect those fees and those documents a lot of times, because some of those documents are only good for a year. Like your police clearance might only be good for 12 months. So it doesn't make sense for us to collect it now and have you have to come back and do it again. So that's sort of the first part of the process. Allow me But to translate that first, if you Sure. don't mind, and we'll talk about the second part. So, cuando la visa queda aprobada, Ok. inmediatamente se Então, manda al quando o seu centro de formulário visas. I-140 Normalmente, si é aprovado, para o seu aplicar caso vai ser visas transferido para o internacionales, Centro Nacional de el Vistos. centro de visas dice Então, inmediatamente, ellos te informan que ya o la seu persona tiene caso el ali, caso se aprobado, existir green y cards en esas suficientes, situaciones les dicen, bueno, ou ya você puedes possa empezar completar o seu obviamente a processo pagar, dentro de um ano, hacer el o Centro proceso, Nacional de y el Vistos proceso vai empieza prosseguir a ali com o enviar seu caso, e aí você vai documentos pagar al algumas visa, taxas, ele vai para recolher que algumas taxas e você envia os documentos. normalmente ese Ah, boletín de Em visa dice que hay casos una demora más como o larga que de está 1 año, acontecendo agora, normalmente quando existe hacemos esse automáticamente ese retrocesso, formulario então a los abogados, ya o hemos Visa recibido el caso, Bulletin, né, pero que no nos são envíes os nada, boletins de no nos vistos que pares, saem a vamos a cada esperar mês, hasta que está que mostrando um grande retrocesso na nos informemos fila. que el boletín ya O está Centro Nacional de procediendo, Vistos, porque ele vai una parte de receber la o seu documentación, por caso, mas ejemplo, ele vai dizer que ainda não vai universidad, recolher as taxas, la nem cuestión nenhum de documento seu, porque de provavelmente o seu caso vai trabajar, demorar mais do que um la ano. E a cuestión maior parte desses documentos só vão valer por um bueno, ano. esos no E eles son querem documentos que cuestan concluir varios ali o seu abogados por caso nesse año, período de um por ano. lo tanto, la Então, intención nesse caso, como agora, no momento que estamos vivendo agora, de visas es que um durante grande el año que necesites retrocesso recibir nessa documentación, fila tenemos de que espera procesar pelo visto, o Centro Nacional de Vistos ele vai esperar um the second pouco part you were going to mention. para dar continuidade ao seu So the processo. second part of it is sort of that there are only so many visas available in a particular year. So for employment-based visas, there's at least 140,000 employment-based visas available per year. And that is sort of the baseline. If there are unused family-based visas, then they'll toss those to the employment-based side. So for example, for 2024, they're anticipating 160,000 employment-based visas available. But no more than 7% of those visas can be allocated to a particular country. And because of the cap on the number of visas plus the cap on the per country quota, it's created a backlog because the demand for visas has exceeded the amount of visas, and with that, they've created the visa bulletin, which comes out every single month and tells us whether or not a visa is available to a particular person. Okay, perfect. Let me translate that. Thank you, Kevin. So, Yep. anualmente, Então, las visas falando um para pouquinho sobre esse retrocesso na fila ali dos vistos, isso acontece porque existe uma quantidade de vistos que são emitidos
anualmente, especificamente para o visto aqui EB3, que é com um patrocinador, um empregador que está levando um profissional qualificado. Então, por ano tem em média 140 mil vistos, mas para o ano que vem eles esperam um pouco mais, 160 mil vistos. Mas existe essa limitação, então, na quantidade de vistos, e também existe uma limitação, a quantidade de vistos por país. Então, por causa dessas duas limitações, a demanda, a quantidade de pessoas que pedem esses vistos é muito maior do que o que eles têm disponível. E é por isso que se criou esse atraso, essa fila de espera, esse retrocesso, e é por isso que eles criaram os boletins de visto, que todo mês eles vão atualizando como é que está a situação. Mas isso é para explicar um pouco do porquê desse atraso, porquê desse retrocesso. It's good. We're ready to move to the next step. So what comes next? I not only have my 140, I already have my visa I've been given my visa. So what's next? So if you are abroad, if you're outside of the United States, you would process at the U.S. consulate in the country that you're in. So the U.S. consulate in that country would, the National Visa Center would tell that consulate that they have all of your documents and that they are free to schedule you for an interview. And that nurse would go to that U.S. consulate for an interview, and they would bring all of the documents that are required to that interview, and they would have an interview with an officer at the consulate. Go ahead. No, if you, I wanted to explain the consular piece. If you has anything else to say, I'll stop for a second. No, and so it's a communication from the National Visa Center gives a candidate the all clear that they're documentarily qualified, and then from there, once the National Visa Center lets the consulate know that that a candidate is documentarily qualified, they will schedule them for an interview at a later date, and then the nurse shows up at the interview. Okay, so uma vez que el Então, depois do seu formulário I-140 estar aprovado e depois do Centro Nacional de Vistos aprovar toda a sua documentação, o próximo passo vai ser o processamento no consulado. Então, para o enfermeiro que está fora dos Estados Unidos, depois que o Centro Nacional de Vistos passa a informação para o consulado de que na questão de documentação está tudo ok, que aquele profissional é qualificado, então ele vai ter uma entrevista no consulado, que é no seu próprio país, né? Que no caso do Brasil, a entrevista é no consulado americano aqui no Brasil. E aí, caso seja aprovado, você vai receber um visto de imigrante para entrar nos Estados Unidos. Kevin, I wanted to leave clear for everyone that even though your I-140 has been approved, your visa has been officially approved, and even though you have been allocated a visa through the embassy, the final say rests with that consulate. That interview can go, sour, in other words. I think it's important that people understand that the consular process is the final check of the process, and they have a lot to say if they don't feel that has been allocated properly, and they can actually stop the complete process. So do you want to add a little bit about that? Sure, absolutely. So if you are consular processing, a United States consular officer has the power to determine who gets admitted to the United States. They have sole discretion. So even if the USCIS is determined that you qualify for a visa, and one's available to you, if that consulate officer
determines for some reason that you are not qualified for a visa or there's something that you didn't do, they have the sole discretion to choose to either approve you for that green card or to deny that green card or to put you in administrative processing. And we'll talk a tiny bit more about administrative processing. So, es importante que ustedes sepan. Então, é importante que vocês saibam também que pode ser que o seu formulário I-140 esteja aprovado, o Centro Nacional de Vistos tenha aprovado toda a sua documentação, mas existe ainda o passo final, que é o processamento no consulado. E o cônsul lá vai ter total poder de conceder ou negar o visto a você. Então, você precisa ter toda a parte de documentação aprovada e também na sua entrevista no consulado, você também precisa ter essa aprovação pelo cônsul. So administrative processing is not an approval or a denial. It is there is something for some reason, usually something in someone's background that there are additional questions about. It may be past immigration violations or issues. It might be questions about where you've lived abroad, additional questions about your travel. It could be security clearance issues. There are a number of issues in which an officer might have additional questions. And so in order to satisfy that officer to approve you for a visa, they want to look into some of these additional issues. And so they may put you in administrative processing and they may require you to get updated documents or, they may ask you for additional information about a particular area. I've had administrative processing for questions about frequent travel. Why are you traveling so much? Where have you lived? Give me the information about the places that you've lived for, over 6 months going back until you're 18. And it's just to make sure that they have done that final background check before they decide to give someone a green card to come to the United States. Because they're really doing their job, that final check and balance of whether or not there's anything in someone's past that would make them inadmissible to the United States. So it isn't a denial. It just takes some additional time for them to check into the background or particular issue. And this is something obviously that is done concurrently with you guys. The lawyer and the candidate are usually working side by side to respond to whatever consular issues may be pending, correct? Absolutely. So if you get placed in administrative processing, they will give the candidate information about why. So usually they'll give them a piece of paper and it'll say why, and they'll tell them what it is in their background or what information that they need to continue to process that visa. From there, usually we have a conversation with the foreign national to figure out why they're placed in administrative processing and to address the officer's concerns, to get the documentation that they need, to help them fill in any details that the officer needs. And so we'll work hand in hand with the nurse in order to make sure that the issues are addressed. Okay. So, cuando una persona entra Como resultado, nesse processo consular, você pode ter o seu visto negado, aprovado, ou pode passar por um processamento administrativo. Esse processamento administrativo não é nem negando, nem aprovando o seu visto. Eles estão pedindo explicações adicionais sobre algum detalhe, talvez alguma coisa nos seus antecedentes, talvez o porquê você viajou muito nos últimos meses, onde você morou. Então, alguma coisa que eles tenham percebido e que tenha gerado dúvidas, eles vão colocar você nesse processamento administrativo. E aí, você vai estar trabalhando juntamente ali com o seu advogado de imigração, e aí o advogado de imigração vai orientar, eles explicam
né? O oficial americano vai explicar o porquê. Então, você tem toda a documentação e o porquê que eles estão colocando você naquele processamento administrativo, e você vai apresentar ali documentos que ajudem o seu caso para que eles finalmente aprovem o seu I would visto. say more often than not, it ends up in success. So, um, generally, it is clarifying some particular issues in a background or getting updated documentation. And so, generally, it's something that is readily cleared up. Where sometimes you can run into issues where it doesn't get cleared up is when someone hasn't been 100% truthful Mhm. on the front end, either, both with the officer and sort of with the attorney about something that's in their background. And then that comes up and there's nothing that, anybody can do because they didn't know about that particular issue. So those are the rare cases in which administrative processing, someone gets put in an administrative processing and it doesn't end up being a successful result. It's usually there's something that was in their background, whether it's usually something that makes them inadmissible to the United States, something criminal, something where they had maybe a deportation and then a reentry, something like that wasn't disclosed on the front end, and now it's been discovered. Ok. La gran mayoría de los casos Então, administrativos a maior parte dos casos de positivamente processamento resueltos, administrativo, se da eles são de de manera sucesso, então as resoluciones pessoas têm o visto satisfactorias o aprovado, se resuelven ah, positivamente, então normalmente es algo consegue que la esclarecer o persona que tenha causado aquela dúvida, apresenta nova documentação ou documentação atualizada. Então, que tener en as cuenta que puede poucas vezes que a calificarlos pessoa tem o visto negado é quando algo mais grave aconteceu, ou talvez não apresentou os esclarecimentos necessários, ou escondeu a verdade, tanto do advogado de imigração quanto do oficial americano, sobre algo do seu passado, algo criminal, ou algo em relação à deportação, algo que seja mais grave que impeça você de ir para os Estados Unidos. We can talk about that when we talk about the family portion. So Sure. let's talk about adjustment of status. What does the second part means? Sure. So if you have an approved I-140 and you're currently in the United States in a valid status, so if you have some other type of visa and you're in the United States, and your priority date becomes current, you can file an adjustment of status instead of consulate processing. So concept processing, you're outside the United States and you process outside the United States. Adjustment of status, you're inside the United States in a valid status. And instead of going outside to have your interview and doing your medical exam outside the United States, you submit your paperwork to the USCIS and you process within the United States. So the requirements are all still, the same. They still do the medical exam. They still check your background, but instead of going to a consulate outside the United States, you're filing a I-485 with the USCIS, and both processes result in a green card. It just depends on, are you inside the United States and are you outside of the United States, and whether or not you're in a valid status. And you still go through an interview like on a consul, you're just doing it inside the United States. So yes and no. Sometimes you do and sometimes you don't. They used to do everybody has to go for an interview. They have been in some cases saying, based on the information that we see, you don't need to come for an interview, and just granting the 485s. So there is a chance that if you filed an adjustment of status, that you wouldn't have to go for an interview. Okay, that's good to know. So, el segundo caso, Então, obviamente, es aquellos que están falamos bajo una sobre o situación processamento consular, que são para aquelas pessoas que estão fora dos Estados Unidos. en vez de tener que ir por el Mas proceso se você está consular, nos las Estados cosas ya se Unidos pueden tomar com dentro de los Estados Unidos, visto de não se imigrante, puede mas um visto decir válido, la persona você vai está ter um con ajuste visa de de grande, con una status. visa de trabajo, Então, você, em vez de puede aplicar para esse procesamiento processamento legal consular, en você los vai Estados aplicar para Unidos, esse se hace una ajuste de aplicación status. diferente donde E se aí, hace donde vai usted haver a desee. mudança do seu status
de visto para o de visto permanente. No todo el mundo tiene que pasar por una entrevista, como en el Nesse caso caso consular. especificamente, nem todo mundo vai precisar passar por uma entrevista. Então, antigamente eles pediam para todos passarem por esse processo de entrevista, né? Para esses que estão pedindo somente o ajuste de status, mas hoje existe a possibilidade de eles deixarem isso passar e você não precisar passar pelo processo da entrevista, no ajuste de status. I would like to kind of move to the next topic. Sure. Is there something about this process that we kind of left out? I think we gave a good explanation about the process itself. Yeah, the only thing I would say is that is sort of the step that where your dependents come in. Is that sort of you include them on the I-140. They will, if they're a consulate process, they'll process with you at the consulate. If you're filing adjustment of status, they have to file their own adjustment of status. That's the only thing I would say. Okay, good. We'll talk a little bit about family in a second, a little bit more. So Perfect. I just wanted to do 3 additional details about these considerations. Could we say a little bit something about the famous visa screen? If you want to say something a little bit about that. Carrie and I will say something about the licensing, obviously to practice in the state that the employer is. And here may be the first time that we can talk a little bit about the timeline related to the process. So let's talk a little bit about the famous visa screen. Why the document and when do you need it? So you need the visa screen. Certain healthcare occupations require you to have a visa screen, and essentially it is making sure that there is a proficiency in English and that the education that you've received is comparable to the education for the position in the United States. And so you will need to make sure that you get that visa screen so that you can work in the United States in a RN position. I think there are 8 healthcare positions that require visa screens, and so you need to have that visa screen when you are coming to the United States. So it's not something that you need necessarily at the I-140 filing stage, but when you're sort of to that, I usually like to say when you're to that interview stage where that you need to make sure that you have that visa screen, because at that point you're to the process where you're going to get ready to be admitted to the United States. Oops, sorry, I didn't mean to move ahead. Sorry about that. Let me go back. I apologize. So Kevin, 3 consideraciones adicionales que es importante que sepan. Então, algumas considerações adicionais, né? Existem algumas profissões, e particularmente para enfermeiros, então na enfermagem, você precisa de um certificado Visa Screen. Então, basicamente, para exercer a enfermagem nos Estados Unidos, você precisa desse certificado Visa Screen, no caso da enfermagem. Então, basicamente, esse certificado é falando que você tem uma proficiência em inglês, então a gente coloca aqui nível B2 intermediário, e que você tem a parte da educação é equivalente ao que se necessita nos Estados Unidos. Então, você precisa ser aprovado no NCLEX RN. Então, esse Visa Screen você precisa, no caso da enfermagem, mas não necessariamente no momento ali do formulário I-140, né? Mas no momento da entrevista, depois, com o consulado, vai ser muito importante, porque você vai demonstrar que você pode exercer a sua profissão nos Estados Unidos. Right now, almost all employers, especially with nurses coming from certain areas of the world, particularly Latin America, are very skittish if they don't know that they already have passed the English proficiency. They worry
that even though they can start and they pay obviously good money to do all the immigration process, that the immigration process come to a crash because the person is not able to pass the English proficiency test, and it just cannot move the process any further. So it has become quite routine that the employers will not entertain starting a immigration process without the 2 proficiency tests being passed. Do you care, Kevin and Carrie, do you guys want to say something else? Allow me to translate that piece first, and then we can talk a little bit more about that. Es importante que todo el mundo sepa. É importante também que vocês saibam que a maioria dos empregadores na área da enfermagem, né, os hospitais americanos, antigamente eles até permitiam que as pessoas continuassem o processo sem ter passado no exame de proficiência em inglês. Mas, devido a muitos problemas que aconteceram, hoje a realidade é que eles não vão permitir que o processo de imigração comece sem que o enfermeiro tenha tido a sua aprovação no NCLEX e também no exame de proficiência em inglês. Então, para os hospitais, hoje, é muito importante a proficiência em inglês. Kevin? So that's correct, David. The hospitals are requiring that the nurses have passed their NCLEX RN and also that they've passed their English proficiency test in order to receive an interview. Because the hospitals are very motivated to hire international nurses, they want to make sure that they can meet all of the qualifications before they start paying for the immigration attorney, the immigration fees, and so on. So that's a true statement. It really is something that must be done. And it's also a benefit to the nurse. Many nurses have told us, no problem, I can just easily take that test. And sometimes it does take more than one try, and it's less pressure for the nurse if they just get their qualifications before they start the interview process. Carrie nos comenta que obviamente lo que yo les comentaba es correcto. Também confirma essa informação que os hospitais, hoje os hospitais americanos, antes de iniciar o processo de entrevista, eles estão sim pedindo que o enfermeiro tenha passado no NCLEX RN e também tenha passado no exame de proficiência em inglês, porque eles precisam dessas 2 aprovações do enfermeiro para depois investir no processo imigratório para aquele enfermeiro. We talk a little bit about the licensing, Carrie, the issue of the state licensing. I think Carrie can talk about licensing. I'm all set. Yeah, okay. Okay. So everybody will need to obtain a license for the state in which they are going to practice nursing. So you can get your NCLEX RN in really any state. You can determine where you want to get your license, but it's very common that people need to endorse their license to the state where they're actually going to practice. And some states allow you to do that while you're waiting for immigration, and others require that you must be in the United States and have a social security number before they will allow you to endorse your license. Allow me to translate that. Obviamente, Então, falar um pouquinho sobre, Carrie falou um pouquinho sobre a licença. Obviamente, para você exercer a enfermagem nos Estados Unidos, você precisa obter uma licença para praticar a sua profissão.
E você precisa ter essa licença no estado onde você vai exercer, onde você receber a sua oferta de trabalho e você aceitar aquela oferta, né? O estado realmente onde você vai trabalhar. Nos Estados Unidos você pode aplicar para receber, para passar pelo processo do NCLEX e receber a sua licença em qualquer estado, praticamente. E nem sempre o estado que você vai trabalhar no futuro. Mas é muito comum o processo de transferência da sua licença. Então, se você inicialmente obteve a sua licença em um estado, você transfere a sua licença para outro estado. E aí, cada estado tem os seus requisitos. Some people can get a license that doesn't require a language requirement. There are some states that don't require that. Every state has their own requirements related to language. And so what we try to mention to people is that TOEFL and IELTS are the two tests that are really accepted in almost every state. So if you're planning on taking a language test and you only want to take it once for immigration and once for licensure, consider TOEFL or IELTS. They are accepted for licensing everywhere. Some people take a different language test that is good for your immigration, for the visa screen, but it doesn't work for the licensure in the state. So be cautious about that and consider if you only want to take that test one time, take the TOEFL or the IELTS. So what you're saying is that they are at risk to having to retake again TOEFL and or IELTS for the state that they are actually going in that working. That's correct. Okay. Yeah, thank you. So, por favor, recuerden lo siguiente. Então, por favor, se lembrem de uma coisa. Para a imigração, você tem um leque de opções de vários testes de inglês, vários exames de proficiência em inglês. Mas também é importante lembrar que para cada estado americano, cada um tem os seus requisitos específicos. E dentre eles também está o exame de inglês, o teste de inglês. Então, alguns estados americanos não aceitam todos os tipos de exame de inglês. Então, nesse quesito, caso você tenha interesse em fazer somente uma vez o seu exame de proficiência de inglês, e que ele vai valer tanto para a imigração quanto para a questão da sua licença no estado que futuramente você vai trabalhar, o nosso conselho é que você faça ou TOEFL ou IELTS. O TOEFL, ele é aceito em todos os estados americanos. E o IELTS, ele é aceito em quase todos os estados. E depois desses dois testes, TOEFL e IELTS, existem outros exames, mas eles têm as suas limitações, de onde eles serão aceitos, né? Como o OIT, o PTE. Então, eles são aceitos em outros estados, mas não em todos. Então, tenham isso em mente ao fazer as suas escolhas, porque o exame de proficiência de inglês ele é necessário tanto para a questão da sua licença, porque faz parte dos requisitos de cada estado. Alguns estados não vão pedir esse exame de proficiência, como o estado de Montana, mas outros estados vão pedir sim. E tem a parte da imigração. Então, se você quer ter ali um exame somente, considere fazer TOEFL ou IELTS. Tener los requerimientos del nuevo estado en el que vas a endorsar la licencia. Okay. I think we already talked a little bit about the timeline. We're going to talk some more about the timeline. So I'm going to move to the next topic. Kevin, let's move. So let's talk about family. Hablemos de la familia. Let's talk about family.
Agora Okay. vamos falar um pouco sobre a família. Standard question. Everybody wants to, if they have a family, they want to bring their family. So who can come under an employer-sponsored visa? So any spouses, so they have to be lawfully married. Oftentimes we have people say, "This is my husband" or "This is my wife," but they're not actually married. So lawfully married spouses and our children who are under 21 who are unmarried. They are going to be able to be derivative beneficiaries of the applicant's petition. So, el proceso de la visa de Então, residencia sobre a del família, empleador, para o visto EB3, o beneficiário principal, o trabalhador, o enfermeiro, ele pode trazer, pode levar para os Estados Unidos os seus familiares imediatos, né? Então, a sua família núcleo. E quem faz parte desse grupo? Cônjuge, certo? Cônjuge que precisa ser legalmente casado e também filhos menores de 21 anos que não sejam casados. Então, esses serão beneficiários derivados do beneficiário principal, o enfermeiro. So, two important considerations I want to make sure that people always want to know with respect to this. If people is on a union but not officially married, can they wait until the very last minute to get married, or no? How far ahead should they get married before we start all this process? Because I usually tell them, you cannot get married the day before you want to file. You're not going to file the documentation you're going to need to be able to file as a family. So some people want to delay kind of until the last minute. What will be a decent amount of time? 3 months, 6 months? I think it probably varies by country and how long it's going to take to get the documentation, but I would say 3 months seems sufficient to me in order to get the documentation right. You're going to have to provide proof of with a marriage certificate that you're married, and so how long? And if you're considering that, I think the question to ask sort of your local government is, how long is it going to take me to get a marriage certificate after we're married, because you're going to need that document. But I would suspect that 3 months is enough time to get that document in most countries. And before I translate that, the standard question people ask, does it has to be a civil union, or does it has to be a religious union? Oftentimes in some of the Latin countries, everybody think that it has to be a religious union, the only thing that counts. But no, for the United States. Yeah, it doesn't have to be religious. It has to be a marriage that is recognized in that particular country. So oftentimes, in various countries, a religious union is one of many ways at which a marriage is recognized in that country. And so as long as that marriage is recognized in that country as a lawful marriage, it can be recognized in the United States. Entonces, si estás en una Então, unión libre, se você, por exemplo, está em uma união estável e você pretende se casar, o que você deve saber é que não espere até o último momento para se casar, né, de uma forma legal. Você vai precisar saber o tempo ali que leva para você ter o certificado mesmo de casamento, a certidão de casamento. Então, esse é um documento que você vai precisar apresentar. Então, procure saber, aqui no caso do seu país, quanto tempo leva para você ter essa certidão de casamento. E outra pergunta que se faz também é em relação ao casamento religioso. Você precisa que, para valer no governo americano, você precisa ser um casamento legalmente reconhecido, né? Então, um casamento legalmente reconhecido aqui no Brasil, e que você apresente a sua certidão de casamento.
2021. So sorry, I cannot jump to the next slide. Okay, so we know that you will be filing together, or that you can file together or separate as a family. And usually this is a consideration that the family can make, but what will be your recommendation, Kevin? I usually recommend that people do it together just because I think it's easier. I think going to the consulate, interviewing together, submitting the documentation together, I think that's just easier for everybody to gather the documentation together and to go together. I think there are times when families don't do that. Oftentimes it might be one spouse is staying for a little bit to work, or maybe it's in the middle of the school year, and so they don't want to move in the middle of the school year, and so sometimes they'll process separate. But I think generally speaking, doing it together makes the most sense. I think it's just easier. Your cases are sort of linked together, and you can do it all together. Okay, and the often question, there may be a question mark on the spouse or something like that where they could legally apply. So it's not instant that just because we are married that the visa can be extended to the spouse. If there are any legal issues or things pending with that spouse, you could be granted your visa, but your spouse will not be granted the visa. Absolutely. There are reasons why a spouse may be denied a visa. They may be ineligible. Maybe they got deported 10 years ago, and then they came back to the United States without serving their bar. That might mean a spouse is not eligible. So certainly one spouse may be eligible and another spouse may not be, usually based on immigration violations or criminal violations. Your spouse may have committed a violent crime before and served time, and so that crime may make them ineligible for a green card. So, es importante que en general la Então, recomendación sobre algumas considerações aqui importantes para a família. Esse requerimento pode ser feito em conjunto ou separadamente. Então, os membros da família podem ser incluídos no pedido inicial para você obter o visto EB3, ou também pode ser feito separadamente em um outro momento. Mas a recomendação do Kevin é que seja feita em conjunto, porque dessa forma toda a documentação, ida para a entrevista, tudo acontece em forma conjunta e acaba se tornando mais fácil. Outra consideração importante é o fato de o seu cônjuge, por exemplo, estar aplicando juntamente com você, por ser seu cônjuge, não significa que obrigatoriamente ele terá o visto, porque se ele tiver, por exemplo, problemas migratórios ou alguma coisa nos seus antecedentes, algo que o impeça de imigrar para os Estados Unidos, o visto dele será negado. Então, é analisado, né, ali de cada pessoa. Então, se o seu cônjuge tiver algo que o impeça, o visto poderá ser negado. Pocas veces, obviamente es una cosa que hay que discutir de antemano con los abogados, ¿ok? So, work authorization for spouses. Kevin, can we say a little bit about the EADs? Yes. So if you are filing an adjustment of status, you can, at the same time as you file that adjustment of status, file for an employment authorization document for your spouse. So spouses are eligible for work authorization while that green card is being processed. If your consulate processing your spouse and your spouse is coming with you, they're going to get the green card at the same time as you, and so they're going to be able to have work authorization as well. But for those who are adjusting status, there is an opportunity for their spouse to file an employment authorization document and work in the United States while the green card processes.
Okay, thanks. Para aquellos que están haciendo Outro obviamente el ponto proceso é dentro de los para aqueles que estão Estados Unidos, fazendo una vez que o se hace processo imigración já morando nos para Estados el Unidos com proceso outro visto, dentro eles de vão fazer los somente um Estados ajuste de Unidos, status, né? permiso Como a gente já falou de trabajo en ese anteriormente. mismo momento Então, de o la cônjuge, decisión. nesse caso, o cônjuge pode pedir uma autorização de trabalho, né? Então, os cônjuges vão se qualificar para solicitar um EAD, que é um documento de autorização de trabalho. Enquanto eles aguardam esse processo de ajuste no status para receber o green card. Obviamente, se o processo for o outro, né, de processamento consular, enquanto você ainda está no seu país, o cônjuge vai receber o green card antes de chegar aos Estados Unidos. Então, ele já vai ter a permissão para trabalhar. É somente no caso de ajuste de status mesmo. My child today is still 20 years old and let's say 11 months. Does that means I'm clear? Is my child good because we file I-40 before the age of 21, or are we not clear? So you're not clear. Your child could age out of the process. So even though you filed I-140 when the child was 20 years old and 11 months, if there's not a visa available and because of retrogression, your child may age out. There are some exceptions. Um, there is an act, the Child Status Protection Act, that will subtract the number of months that you waited for your I-140 to be processed from the child's age at the time that the your green card became available. But in situations like where you've premium processed, then that's only going to be like 15 days. You know, if it was a regular processing situation and regular processing took 7 months, you would be able to subtract 7 months of time. And so depending on when that visa became available, you may have an additional 7 months beyond the 21st birthday. But generally, your child is going to age out of the process once they get to 21. And so you want to make sure that you're factoring that, you're considering that on the front end, whether or not you want to bring your child, then starting the process earlier is always better. Yeah. And Kevin, before I translate, when do the age gets officially frozen? So their ages. So do you mean for Child Status Protection Act purposes? Yeah. So as soon as NBC says you can send the paperwork, is the age officially frozen at that point in time? yeah, so it's the term is when you seek to acquire status. So that is when you make contact with the NVC, or if you're adjusting status, when you make contact with the USCIS. But when I make contact with NBC, when they give you permission to make contact with them, when they say, I would receive your application from the I-140, sit tight, you cannot make contact with that yet. This is the moment that you can officially pay for the NBC process, correct? Is that what that means? So that's how it's supposed to be. There have been some cases, and there's some case law in which people have argued I made contact with the NBC before I was able to, and so my age is frozen at that point. So there is an argument to be made that by simply making contact with the NVC, even if you're not able to pay, or that you've made contact and your age is frozen. So Kevin, just so we're closer to that, in theory, what you're saying, before I explain this to people, my I-140 got officially approved today, even though the visa bulletin may say you cannot send paperwork yet for your case. We are on a whatever 18 months behind. The fact that you go ahead and make contact with NBC with that file, will that clear that child to have their age freeze?
Is that what we're saying? So I wouldn't say that. I say that there have been cases in which that has worked. It is not the rule. And so it is supposed to be um, when you pay the fee and file the application. There have been exceptions to the rule in which a visa was not available and the applicant was able to successfully argue that I made contact with the NVC by sending in my application and fee, despite not being there not being a visa available. And I would say it has worked in few cases, but it is not the norm. It's not a guarantee that it will Is work. it certainly not a guarantee, and it took years of litigation in order to have the government accept it in those limited cases. Okay. So So it's not a guarantee. it's So not then impossible, but it is not the norm. no, then so in reality, is the moment that you are allowed to file to NBC, the moment that age gets frozen, even if there is further retrogression at that point in time, officially NBC allow you to do the filing, you are on the clear at that time. Right. I mean, that's the reality of it. That's Yes. the reality of it. Okay, allow me to translate. So, con respecto a la edad de los hijos. Sobre a questão da idade dos filhos, tenham em mente que os filhos devem ter menos de 21 anos no momento que o visto estiver disponível. Então, o formulário I-140 tem que estar aprovado e você deve ter apresentado seu caso ao Centro Nacional de Vistos, ou seja, tenha recolhido as taxas e enviado seus documentos para o Centro Nacional de Vistos. Esse é o momento que a idade do seu filho irá congelar. Então, não importa o atraso que esteja na fila, a idade do seu filho vai congelar ali naquele momento. Então, é preciso ter cuidado com isso, porque há a possibilidade de, durante o processo, o seu filho ultrapassar essa idade mínima de 21 anos, e aí eles se tornam inelegíveis. Então, a data só vai congelar a idade da criança, do seu filho, no momento que o I-140 estiver aprovado e você já tiver apresentado seu caso ao Centro Nacional de Vistos. Você tiver recolhido taxas e enviado documentos, então, feito esse contato oficial com o Centro Nacional de Vistos. What is the priority date and what is retrogression? So let's finish with that. So Sure. a little bit of an explanation, Kevin, what's the priority date? So everybody who files an immigrant petition gets a priority date. The priority date is when your petition is properly filed with the USCIS. If you're filing for a Schedule A case, so Schedule A case, like our nurses, the date that the USCIS receives that filing, properly receives a filing with the right fee, that is your priority date. They'll give you your date. That's sort of your place in line. If it is a non-Schedule A position, it's the date in which the 9089 application for permanent employment certification is filed. That is the date that you filed that with the Department of Labor is the date that you get the date. So that is the important thing, is getting a priority date. That saves your place in line. Okay. En realidad, la fecha de Então, prioridade. agora vamos falar sobre a data de prioridade, que é tão famosa, tão conhecida, a data de prioridade. É a data em que a petição do imigrante é devidamente apresentada ao USCIS. Al Departamento de Migración de los Estados Unidos. Esto inmediatamente te da la fecha que te pone en la Então, fila essa data para é la super petición de importante porque En essa otros data casos, vai te colocar na normalmente, fila el Schedule da A, imigração.
es el momento en que se ha hecho la certificación, pero para efectos prácticos de la discusión de esta noche. Então, para o caso esa dos es la fecha enfermeiros en el que el que departamento fazem toda a sobre tramitação los por Estados Unidos Schedule ha A, recibido a data aplicación de del prioridade é essa EUA. data em que a petição de Here imigrante is é devidamente apresentada informate ao visa USCIS. retrogression, where we'll show the chart. So let's talk a little bit about the visa bulletin and visa retrogression. Let's explain that to everyone. So each month, the U.S. Department of State puts out the visa bulletin, and the visa bulletin tells us whether or not there are visas available for particular countries and in particular classifications. So EB1 through EB5 or family-based petitions. So When I'll- I'll- demand allow me exceeds, go allow ahead. me to translate that for 1 second. Sorry for interrupting you, Kevin. No, you're fine. Então, sobre a questão do retrocesso no visto. Nós temos todos os meses, temos o boletim dos vistos, que apresenta as datas limites para cada visto, né? Então, tem todos os tipos de visto para os profissionais qualificados, para as famílias. E nesse boletim de vistos, eles colocam as datas limites. Oh, perfect. So every month we have to go to the visa bulletin to determine whether or not a visa is available to us. And so the visa bulletin lists dates at which if your priority date is before the date listed, a visa is available for you and you are able to apply. If your priority date is on or after the date that's listed on the visa bulletin, then you have to wait until you can file your either counsel process or file your adjustment of status. And so it's important every month to look at the visa bulletin and compare that to your priority date because it tells us when we are able to take that final step of either counsel process or adjust status. It changes every single month. It goes forwards and it goes backwards. So that's important thing to know is as you're looking at it, it is going to fluctuate from month to month. El boletín de visas es el que oficialmente dice si O boletim de vistos, todos os meses, ele é disponibilizado e para cada categoria e para países diferentes também. Então, todo mês você vai e verifica as datas, se a data divulgada naquele boletim de visto, se a sua data de prioridade é anterior à data apresentada naquele boletim, significa que existe um visto disponível para você e você pode aplicar para o processo consular ou, se você já estiver nos Estados Unidos, para o ajuste de status. Se estiver na mesma data ou após a data especificada no boletim do visto, ainda você precisa esperar. E essas datas limite, elas podem avançar e também podem retroceder. Então, flutua muito, varia muito. What does that mean for me? So what that means is that your case is in process because you filed it, but the National Visa Center or the USCIS, they don't continue processing your case. They can't finalize the process. They can't give you a green card until one is available. And if there's retrogression in the middle of the process, you're not going to be able to take that. They're not going to be able to take that final step and issue you that green card until the visa bulletin shows you current again. So just because you filed
at one point when the visa bulletin was current. Mhm. Until you receive that green card, if it retrogresses, they can't actually issue a green card to you. Now, so two questions come to mind. The number one is if I file expedited, that protects me in any way, shape, or form, that the case will move forward quickly and may end up in the consulate sooner. Will that help? And the It second part, certainly helps. So filing premium processing gets you that priority date sooner. And then if you get your priority date sooner, um, it's, you have a better chance at avoiding retrogression. Now, sometimes it just becomes when we're in a period of time like now with retrogression that is, 2+ years of time. Um, it doesn't say, I don't know that it saves you all that much time, but it certainly is. I think it's worthwhile and it saves you time over regular processing. Mhm. So I still recommend it. Okay, but so and before I translate, how long does it take for the visa once you file? Let's say you have all the paperwork ready to go. My date became current. You send everything to NBC. How long does it take for them normally to send that to a consular process, assuming that the visa remains current? Can that happen within that month of the visa bulletin? So I'm kind of in the safe side if I have all my paperwork ready to go. It can. It often takes a little bit longer than that month. And it all depends on consulate volume and consulate backlog. So NVC can certainly send your case to the consulate and let them know that you're ready. But if the consulate themselves are backed up for 2 months or 3 months, they're not going to schedule you for an interview until they have the spots available. So that oftentimes is going to be consulate dependent. So where you actually are going to process. So it certainly could happen. You could get, there's times in which NVC will send your case and maybe it's 2 weeks to get an interview. But what we've seen sort of post COVID is oftentimes it takes longer than, a few weeks to get an interview. It may be a month or two. But once NBC moves it forward, the visa has already been formally allocated, but if the retrogression occurs, are you subject to the retrogression again? You are until it's been granted. Until it has been stamped on your passport. Mhm. Okay, that's what I wanted to translate. Okay. So, permítanme traducirles para que puedan entender. Los boletines de visa dicen cuándo se puede Então, entregarle os al boletins profesional de visas visto, eles vão dizer quando você pode dar continuidade no seu processo, com a parte consular, ou se você já estiver nos Estados Unidos, com o ajuste de status. Se você faz a forma do processamento premium, é importante que isso aconteça, porque você vai ter acesso à sua data de prioridade antes, então vai te colocar na fila antes. Então, no final das contas, isso vale a pena, é recomendável. No está oficialmente concluída. La visa no está adjudicada Então, en tu mesmo paso. que você passe adiante e vá para a parte do consulado, você ainda está sujeito a essa flutuação em relação ao boletim dos vistos, porque você só vai ter a garantia quando realmente eles te garantirem, colocarem ali o visto no seu passaporte. Então, até lá você vai estar sujeito a essas flutuações e o retrocesso na fila dos vistos. Tons of visas, 160,000 visas sounds like a lot of visas. Why do they get not taken so quickly, and when do that bank gets replenished? Sure. So it sounds like a lot, but the demand for them
really exceeds the amount of visas. And then you have to remember that it's both by country. And so, yes, there are 140 or 160, but no country is going to get more than 7% of those. So that really could limit the amount of visas that are available for a particular country. And so that causes that backlog to occur. The good thing is that the USCIS fiscal year starts on October 1. And so every fiscal year that, 100, at least 140,000 visas gets replenished. And so what we usually see is after October 1, once those visas get replenished, that the visa bulletin starts to then go, instead of retrogress, it starts to move forward a little bit. So that's what I would expect to happen. It may not be immediate, so it may not happen on October 1, but soon thereafter, generally, you start to see some relief. So, es importante que sepan que obviamente Então, você pode se perguntar, 140.000 se existem 140.000, 160.000 vistos, então por que existe esse atraso? Por que existe esse retrocesso? Primeiro, você tem que ter em mente que, em primeiro lugar, existe muita demanda. Então, o número realmente supera a esses 140, 160.000 vistos disponibilizados a cada ano fiscal americano. E também porque para cada país não pode ter mais do que 7% dessa quantidade total de vistos. Então, isso limita ainda mais. Isso acaba criando esse atraso, esse retrocesso. Então, isso flutua durante o ano fiscal e geralmente no começo de um ano fiscal, que começa em 1º de outubro, um novo suprimento de vistos é disponibilizado. Então, novamente ali, 140.000 a 160.000 vistos são disponibilizados. E aí, o que se espera é que as datas voltem ao normal, né? Então, em vez de haver esse retrocesso, as datas se movam um pouquinho, né? Avancem um pouco mais. Isso nem sempre acontece, mas é o que se espera. Talvez não de forma imediata, mas é o que se espera. The visa for filing according to the bulletin. And obviously, when there are no days, when it's 0 means the bulletin is current. And when there is 365 days, that means a year. When there is 1,200 days, obviously, it's many years that the bulletin is showing that they are behind in visas. Okay, so the reason to show the history is that it's not unusual for the bulletin to have this huge fluctuation suddenly out of the blue and suddenly become current. So it's important that people don't panic, not always panic right away on what happened with the bulletin board. La gráfica que les estoy mostrando Então, aqui, David está mostrando um gráfico do boletim de vistos para o EB3, para o visto EB3, desde outubro de 2013 até julho desse ano, para vocês verem a flutuação, de que realmente não é incomum de que essa flutuação ocorra, de não haver vistos suficientes e ter um retrocesso grande e os vistos estarem ali na data atual. Então, existe essa flutuação, tem havido, não é uma situação assim totalmente inesperada, então não se assustem ao ver essa flutuação, porque ela acontece. Bulletin can look horrible and suddenly looks really great. But that's just the way the process works. How the date suddenly jumped from being totally current to suddenly be 1,200 days behind. I don't know if any one of us has a good explanation for that. The case, for example, in just before COVID, where we were current, suddenly everything went, and suddenly on April 23rd, suddenly went again for 1,200 days, and the very next month, it was cut in less than half.
not a good explanation on how those things get actually moved. I don't know if you want to add something to that part. Yeah, I think it's just it's important for everybody to understand that what we're seeing, while it is it's unfortunate that there is a longer wait, that this is not abnormal, and that generally when we see those spikes in time, we oftentimes, a few months later, we see significant relief from those longer times. I mean, if you sort of look at, the graph that it shows that even those periods of high retrogression generally are short-lived, and you see significant relief from there. So sort of just, this is not something that is abnormal. It's something that happens periodically. And so sort of just, continue to check the visa bulletin and bear with the process. As soon as the visa bulletin shows you're current, we'll continue to move your case along as quickly as possible. And the most important thing, Kevin, maybe to emphasize, get in line. Get in line, because in a Yes. matter of a month, your case can become current. Absolutely. And the quicker that you can have, for the nurses, the quicker you can have the things ready that you need to get ready. So the quicker you can have transcripts and degrees and copies of things so that you can get your date, the better, because 1 month, if you can file something 1 month and you can get on this side of the visa bulletin, that could, that could mean, a year faster than someone else, depending on when you file, right? So it's important to get your date. And if you're a nurse and you're thinking about being in the process, the one thing that you can really control is being ready. Being ready, once you get that job offer, being ready to move forward in the process, getting your date. Okay. Okay. So, lo importante que les estamos diciendo es, Uma coisa importante que você deve sempre ter em mente é que esse cenário, esse retrocesso que estamos vendo hoje, por exemplo, não é uma coisa totalmente que foge do normal. O que vemos aqui, até pelo gráfico, é que em diversos momentos tivemos realmente um retrocesso muito grande, mas alguns meses depois, um avanço muito grande. Então, a realidade é essa, existe essa flutuação. Então, o que estamos vendo hoje não é nada que devemos nos assustar, não é nada fora do normal. Isso é esperado. E o que é que podemos fazer? O mais importante é entrar logo na fila, é estar logo na fila da imigração. E faz toda a diferença. E o que podemos fazer, né, em relação a toda essa situação é sempre estar prontos. Então, ter toda a documentação pronta, para que você entre na fila o mais rápido possível. Everybody tells you, why not EB2? Why not HB1? Why not O1s? Why not J1s? Why not this? Why not that? Everybody becomes an expert on immigration. Very briefly, because we are way past the time, but do you want to say something about some of the work visas, Kevin? Sure. So I'll start with the easy one, is TNs. So TNs require you to be from Mexico or from Canada. So if you are not a citizen of Mexico or Canada, a TN is not available to you. If you are a citizen of Mexico or Canada, then a TN could be a potential option for a work visa for you to work as a nurse at a hospital. We can get those fairly quickly. But those are only available for those citizens of Mexico and Canada. H-1B visas, oftentimes you hear people say, why not H-1B visas? I think there are a few main reasons. One, some employers are subject to the H-1B lottery. If they're not a nonprofit healthcare system that's affiliated with a university, then they may be subject to the H-1B lottery. And the lottery, their odds of getting you selected are
roughly 22%. So they may not be willing to, you may not get selected. Some employers don't want to be in the lottery. If they are a cap exempt employer, H-1Bs are just for nurses, they are a little bit tricky because the USCIS believes that nurses, a nurse, you can become an RN with an associate's degree, and H-1B visas are for those foreign nationals and those positions that require at least a bachelor's degree. And so oftentimes people will say, well, I have a bachelor's degree. Why can't I do an H-1B? And the real question is, does the job itself require a bachelor's degree? And so H-1Bs can be available for nurses that are in sort of specialized positions or at healthcare systems that require bachelor's degrees in order to work there. So, And allow me to translate those two parts before we talk a little bit about the EB2s, and maybe we don't necessarily have to go through all the other ones. Sure. But obviamente las visas TN Ok, falando um pouquinho sobre sobre os diversos tipos de vistos, temos muitas perguntas em relação aos tipos de visto, por que não esse, por que não aquele. Então, o Kevin está falando um pouquinho sobre cada tipo de visto. O visto TN é somente para aqueles que são do México ou do Canadá. É um pouco mais fácil, mas você precisa ser cidadão do México ou do Canadá. Existe um outro tipo de visto, H1B, que tem algumas dificuldades. O problema número 1 é que muitos hospitais não vão se qualificar. Existe uma loteria, um sorteio, e o hospital precisa se qualificar e ser sorteado para que você pudesse fazer parte desse visto H1B. Então, é um pouco mais complicado, pode demorar muito tempo. Então, muitos empregadores preferem não ter esse visto H1B porque pode demorar muito tempo, então para eles não compensa. E outro problema para enfermeiros é porque os enfermeiros, eles podem ir trabalhar como enfermeiros registrados nos Estados Unidos, tendo um título abaixo do título que seria equivalente a bacharel, sendo um título técnico lá nos Estados Unidos. La localización donde van a trabajar es exclusiva y requiere exclusivamente enfermeros. E para esse tipo de visto, o H1B, é somente para os bacharéis em enfermagem. E aí o empregador precisaria demonstrar não somente que você tem o título de bacharel, mas que aquela vaga, aquela posição requer que você tenha o título de bacharel para que você se qualifique para o visto H1B. Então, muitos empregadores, muitos hospitais não estão interessados nesse tipo de visto, de patrocinar esse tipo de visto. Obviamente hay más detalles relacionados con esto, pero esto es uno de los grandes motivos por los cuales no son muy populares en el área de enfermería. Maybe just to, I don't know if you want to say something about the other ones, but I think the EB2 is maybe the only one making a little mention. Kevin? sure. I want to file EB2. Why don't you file EB2 for me? I'm an EB2 eligible. No, I'll do it myself. All this people think that they are all experts. So EB2s, let's talk a little bit about EB2s. Who qualifies for an EB2 and why can hospitals or why don't hospitals apply for EB2s? So EB2s there are several different classes of people who would qualify. The first is those positions that require a master's degree, so or higher, an advanced degree. The second is a job that requires a bachelor's degree plus 5 years experience.
The third is what they call a national interest waiver, in which it would be in the nation's interest to waive the permanent residence process, the perm process for someone, because they are working on something that is of substantial uh, importance and that has sort of a national reach. Um, and then the last is really those positions that are in which someone is an extraordinary scholar or researcher. So those are the typical classifications of people that will qualify for a EB2. Um, why don't hospitals generally pursue EB2s? It's because most of the positions at which they're trying to fill don't require those things. So if they're hiring an RN for an EB2 position, they're saying either that position requires a master's degree or that position requires a bachelor's degree plus 5 years experience. Now, you may have those qualifications, but what they're saying is that the job itself requires that they would not take someone else that has less qualifications. So, they're saying, well, I wouldn't take someone who has a bachelor's degree plus 3 years experience for this job. And oftentimes that's not the case. Oftentimes they would say, we would love to have a nurse that has a bachelor's degree plus 3 years experience. That's great. We'll take them on the spot. And so oftentimes the jobs themselves don't qualify for EB2. It requires kind of carving out very specific areas or very specific jobs, which are very hard to do and oftentimes to even justify that those are really the requirements. And that's why hospitals really shy away from those areas. La visa EB2 tiene unos requerimientos Então, falando um pouquinho específicos. sobre o visto EB2, ele tem requisitos muito específicos, como, por exemplo, a pessoa tem que ter um título mais avançado, como de mestrado, ou até superior a isso, ou título de bacharel, mais 5 anos de experiência, enfim, dentre outros requisitos. Por que que os hospitais geralmente não se interessam ou não procuram o visto EB2? Porque ele teria que justificar que a maior parte das vagas que eles têm seriam para pessoas somente com títulos muito avançados ou com todas essas qualificações. Então, geralmente as vagas que eles têm não necessitam que você tenha esses títulos avançados, essas qualificações, e ele teria que justificar isso para ter o visto EB2, para patrocinar o visto EB2. Então, geralmente os hospitais não procuram patrocinar através desse visto. Que siempre está disponible. Las visas HB1 en realidad no están. No vamos a discutir la visa SO1 y J1 y F1 y L1 por el interés del tiempo, pero en un futuro vamos a charlar un Tem poquito esses más. outros exemplos de visto, mas por questão de tempo a gente não vai detalhar hoje. You've given us well over 2 hours of your time. There is a million questions here. If I start covering one, means that I have to answer a lot of them, okay? All I will say to a lot of people that I hope that this conversation was helpful, and I know people have a lot of expectations. Maybe just a final word, which is don't panic. If you are in line, you are in a good place. And things tend to resolve always better than you think. So be patient, take your time, breathe deep. And I think that's the best that we can say. For those who are starting the process, as you said, let's try to finish your requirements, get your paperwork in line. Let's try to get in line as quickly as possible. And in our opinion, that's the best strategy. If you are in line, breathe deep, take your time, and I think we're in a good place. Will you concur with that final statement? Absolutely. I think, if you're in line, you are
you've done everything that you can do, and now we're just waiting. So just make sure that you remain calm. We will monitor your case and we'll, move forward as quickly as possible. And if you're not in line, do everything you can to be ready for when it's your time to file. El último comentario que Kevin Então, o último comentário, a conclusão aqui de tudo que vimos, né, que Kevin está fazendo, é que se você está na fila de imigração, fique tranquilo, fique calmo, você já fez tudo o possível, tudo que estava ao seu alcance, e a gente viu a flutuação, como tem nos gráficos, então as coisas irão se resolver. Então, se você está na fila, não entre em pânico, fique calmo. E se você ainda está no processo, que você precisa fazer é completar todos os requisitos o mais rápido possível para que você possa entrar nessa fila, na fila da imigração, para que o seu processo corra o mais rápido possível. E que todos tenhamos paciência, porque tudo se resolve. de una manera buena. Okay. Kevin, you are a gem. Thank you very much. Okay. Thank you for having me. I cannot tell you how great I think this conversation has been. I hope that a lot of people have learned a lot of things about the process, and we will continue monitoring. We will invite you soon enough to have more discussions about immigration. And that always, I want to thank you, a million thank yous from us. I think it was a very good conversation. Carrie, do you want to say something else? Muchas gracias a Kevin y muchas gracias por toda su ayuda. Muito obrigado ao Kevin por essa apresentação, por podermos falar sobre esse assunto que todos têm tanto interesse, e foi muito importante falar sobre isso. Muitas pessoas com muitas dúvidas. Então, muito obrigado, Kevin, pelo seu tempo e o seu conhecimento. E com certeza voltaremos muito em breve para outras questões, outros tópicos, para falar um pouco mais sobre a imigração. The number one firm that we're actually working right now to help everyone into the process. So I want you to know that you are in wonderful hands. Yep, absolutely. Okay. Okay. Muchas gracias a todos. Muito obrigada a todos. Mucho haber venido. Obrigada por estarem aqui hoje. Carrie, Espero que you wanna tenham say gostado. something about the seminar just before we close? You know what? I just don't have it on the tip of my tongue, and forgive me for that. Okay, no problem. We'll send the formal. Yeah, we'll send it out. It's 2 weeks from today, and we'll make sure that everybody gets a notice. Okay. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber Muito venido. obrigada a todos. Nosso próximo seminário será daqui a 2 semanas. E esperamos Good night, vocês, everybody. Thank you. pela presença de vocês aqui.